and we kutandikidde mu action packed nga twalabyeko ku kabu videos circulating I think on Monday nga bulaga Pallaso nga limo kuba alien skin naye a lot of people bavuddeyo ne bakondemminga alien skin kubanga ennaku zino there is a way media is putting alien skin down lwakuba nti alina ebintu byakola abantu abamu bye batayagala kukola naye nga ne Pallaso alina ebintu ebyo byakola abantu batayagala kukola ki though Pallaso alina engeri gye badde avuddeyo nga ye branding tamanyire eri mu kulwana mu kukola ki Pallaso abadde alongoose nga takyomulira mu ntalo takyayomba akuba muziki gwe actually from before COVID I think ye mwimbi abadde ne hit after hit nga Pallaso abba wamusanga ku top 10 nga inake nyibanga bbiri inake nyibanga 3 badde batandise muwa respect gyabadde afunye mu music industry abadde afuse actually tabadde tafuse abadde vice president si yadirira Kenzo yadirira Kenzo tumulabyeko recently yali birthday yali ki Kabaka we yamusimira yayimbira omutanda so notunulira the respect gyabadde afunye nti wabanga ne Kabaka atuse n'akusiima ng'amanyi n'akayimbako that is really something big Kabaka kubanga ku buvunanyizibwa bwalina nga solovayo ku macha n'agamba omwana oyo gundi anyimbira bulungi yanyimbira akayimba bwe kati nakanyumira nnyo nga nkuba doyiro that is something big okubanga okiprotectinga kikwate owuninge protecting it is so big bayimbi batini nnyo abavuddeyo ne bayimbira Kabaka ngagamba yes bakubino nti twapangisiza abayimbi gundi ne gundi bagenda kubaayo naye nga Kabaka akumanyi nti akayimba bwe kati kyekiringa Museveni okuyita Catherine mwabiraba recently alyoka agayimba Makabina yamuyita personally fe tumuyita Kathy actually amuyita na Kathy there are some things nga womanya nti gundi amanyi personal level protect the image the brand. So Pallaso is a big name alien yayimoka bibye and actually ne alien ayina abantu abamwagala ate bayitirivu but there is something alien kyageza kukola there is a message he's trying to show us yetutanategeera there is something we are going to know because I didn't expect alien okusirika nga bamukubye oluyi we expected alien okuba Pallaso kuba amwesobolera oli badman I don't know about that. Badman. Oli omuntu wabiranga ne wakukuba nakeji. Era nyo kulaba bu video. Lwakuba ne Pallaso king of violence ekyo nakyo twakimanyija ne is expecting Badman king of the east. Asoka kuba yali soka kuba Badman king of violence yali agirina. Bwe yali akaveeri nga baba. Nga tagambwako. Naye alien ekintu kye yakoze kyamutadde on a level. Kyalaze Pallaso nti I can beat you, but I can't beat you because I respect you. Manyo omuntu akola ekintu ne bagamba hasinga yabadde nze nandi mukobye naye ekikolwa kyo kyekiraga endowooza yo alien kye yakoze I personally nadde sekisuubira so he's here Pallaso ali one Pallaso aina ekivulo ekijja maaso abamu bagamba publicity abamu bagamba langa kivu abamu bagamba stunt whatever it is waliwo ebikola nga tolina kukola ki bikola so leero netusanga tugamba akatuleete Ugaman mwebale kujja neyanza nnyo bana era ne leero tugenda ate by the way nekino kankiiseewo nfunyeko opportunity era nga wenaganye zisitala nnyo okubeera mu kamera nkozeeko n'abayimbi abo muwuma their projects we did munukpao National Association Union y'abayimbi eyetula erugogaawo nayo mukyala Anita Seruwaji I have had an opportunity interacting n'abakamuta I have interacted with a lot of people so kyetugenda okwogerako leero omuntu yenna akiraba tega amatu nze kyenyiza okugamba tega amatu ate wuliriza nnyo kubanga nze sitera yogera ku buli muyimbi era ne page zange wolaba nkwogeddeko manya you matter so you matters njogera kuba epasi njogera kuba abayimbi abakabi I've ever had a discussion with Chameleon even Pallaso namusanga kawo erubaga so what I'm going to say is actually about the industry and what artists need to do. You see, as content creators, we marketers, we strategists. So I know when I can have an opportunity to market your brand,
I know I can see things that can kill a brand. Chengendo okwogerako. Era mwe bafani abali eyo mutegama tu. Nga tonnaba commentinga ku video eno. Wuliriza nnyo. Bino byakwefumiitiriza si byakuwogana. Byakwefumiitiriza. Bw'obanga oli mu media, oli mu entertainment, naawe wuliriza nnyo. Gagamel TV, Chantal Mirrors, Yogaman. Information here and on the videos no so zisanga ku Yogaman, also genda ku YouTube not come Yogaman. Also jisangayo, so genda Gagamel TV no jisangayo. So tuwe wonyanga zona wasanza yo muntu om Chantal Mirrors. It's a combination. Something big, echija mass. Yogaman? Nezanyo. First and foremost, so nina muzikiza nkole disclaimer no. I am a very big fan of Pallaso music. Nze music wa Pallaso muuliza ku Spotify. That is how interesting and how much I like him. Because Spotify, your platform accounting to the artist. Every time you stream, the artist gets paid. Their rankings go up. So for me, I discovered in Timvem Kubine Byogenang and non-derera music. If I want to support the artist, I go to an app. Ejo muwa sente, ejo muwa promotion, ejo kuzimba brand. Let me start like this. Pallaso. You've got to understand the brand Jozimba. So Pallaso and team yo mugenda kwekuba mu torch. And I have my reasons why. Pallaso ekintu kya media kino kirabika kitandise okulinnya. The attention for media erabika etandise okwerabiza kyozimbye. Etandise okwerabiza kyozimbye. Kubanga omuntu nga ggwe ayingidde leadership y'abayimbi. Ate okulaba video ng'ovuddeyo oli mu kulwanyisa gw'olina okuyamba wabaawo obuzibu. Ntandise bwe nti ng'oli mu kulwanyisa gw'olina okuyamba wabaawo obuzibu. Nga tetunnaba na kwogera ku ki ekyakulwanyisizza. Katwogere ku ani alina opportunity and who loses more. Pallaso, you stand to lose more at this material time. 1, or in a concert. 2, you recently attained a certain level not many artists have attained in Uganda. Wagenda no yimbira Ssaabasajja Kabaka. Na mentioninga n'erinnya lyo. Naye kirabika otandise okwerabira wa gy'obadde oyambuse. And I have my reasons why. But one of the things I think that is misleading you is media attention. Now, Pallaso, let me tell you this. For your show to be successful, it has a lot to do with how you brand yourself as an artist, not how media is going to brand you. N'ekyokubiri Pallaso njagala okitegeere. Omanyi ndabye nnyo shows kati ennaku zino eziriwo mutandise okwesiba nnyo mu bantu bano ba presenter ba DJ mulowooza be bali mu bazimbira brand zammwe. You have forgotten that media only wants you when they can get content from you. And because they want content from you, they will never tell you when you're going to make a mistake. Chovola banabadde neke nenyo bintu bino ebigenda maaso. Nentunula ani apostinze ku media. Ani ayogedde ku incident eno eya Pallaso ne Alien Skin. Nenkitunulira nagenza okulaba ng'abantu bapostinze buli omu alinga awaana Pallaso kyakoze. Ankopi omanyi bagenda ne babawagana amanya. You totally get confused when people call you those names. Ankopi abadde kyakoze Alien, Ankopi kyakoze on ne weerabira nti Ankopi
gwe vice president wa federation ne weerabira nti olina concert a week from now, media gye mwesibyeko ekukozesa kubanga bo balina kye bakwetaagako, tebagenda kuwabula. Chovola bambagamba nnyo nga tonnagenda mu media. Pallaso, you're so much exposed. You know the use of a manager. You know the use of communication. You know the use of branding. How did you even get to a level of starting to fight an artist you're supposed to be helping? How did you get to that level? Honestly, me as your fan, because I tell you this, even when you watch this video, I know people will send it to you. Me as your fan, I totally got disappointed because I expected better. You see, bobo nakola stunt ate ngero oyagala media togenda n'olwana media netandika okukwana. Nze awo nalabyewo gap era nze kyova olaba bano bakeyizi baani, bakeyizi abo basse nnyo industry, bakeyizi abo aba entertainment musse nnyo industry. Jenkins Kasuku muwaana nnyo ebintu ebikyamu, muwaana nnyo abantu abakola ensobi kubanga mmwe mwagala content. Kati keyizi namulabye bawaniseyo ebintu ali mukwana Pallaso mbwabadde kyakoze alien. Is that how you're supposed to report that incident? Bwobanga oyagala industry? Is that how you talk about violence? Because this is an act of violence. Is it new to you guys nti Biggie and Tupac balemererwa okumalako careers zaabwe lwa violence? Is it new to you guys that abantu abagudde ba artist bakozesa violence? Do you want me to remind you of Rabba Daba and how good he was? Is that what you want me to remind you of? Do you want me to remind you how good your brother Weasel was when he was with radio? Do you know what media did to him with that negative publicity? Omanyi mwe muddeyo ne babalimba mbu every publicity is good publicity. Pallaso. I talk about artists that matter because I've worked with artists before. I have spoken to some and I know the names that I usually engage. Even when it comes to my social media, I will openly tell you things those guys were around izina bye batajja kugamba. Wagenda nokola akabadde South Africa. It almost strangled your career. Nolemu okwe-explaining nga kyaliwo. But you pulled out of it somehow, somewhere. Your brother has had incidents relating to the same violence. Recently, he made a comment when you are launching your show, your concert. He said, I am happy because MTN refused to come sponsor my show. But I am happy that MTN has now sponsored my brother's show. Nze ng'omuntu amanyi branding and marketing, eyo statement yali eyina kye reflecting. Many of you took it for granted. Naye wali weebuuzizzaako lwaki kyaliwo ekityo? Wali weebuuzizzaako ekintu ekyo? So, do you want to walk the lane where the media framed Weasel or talked about Weasel negatively? And do you see what it has done to his career? Do you see what it has done to his confidence? Do you see what it has done? Do you know how long it took Chameleon to get out of violence and come back to real music and building the Chameleon brand? Chameleon is a star. He's supposed to be across Africa. But can he beat Diamond Platnumz if they do a show now? How many journalists do you see Diamond Platnumz moving with?
tugende just one US Pallaso wali US mbulira abantu bameka abayimbi be walabanga batambula ne Oprah kubanga Oprah yali akola show bye mukola mbotambula ne Kezi ya announcinga ye MC wa event oli mukulanchinga yani yakutuza mu studio yakola ko interview you go mu obo center akuzanyire music. You think he's gonna build your career? He's looking for content. He's looking for content. And you paying too much attention to the wrong direction kubanga goloza bayamba gwe ebyo bye mulimu nti bwemba ngenda kola show kampite Douglas Lwanga. Can't you invite someone who can manage your show? Don't you have a brand manager? Do you still need a TV presenter okubanga yakugulira wakaji oyogere n'abantu? Pallaso, you need to remember nti music industry jolimu ne media ekusuutanga okyalina olina kyolinawo naye nkubuulira Pallaso media eyo gye weesibyeko ejja kusuula ezo stunts gye wakoze wavuddeyo ne mugamba nti yabadde stunt naye njagala nkubuulira oba yabadde stunt oba si stunt olina okweddako Pallaso olina okweddako nze music w'omuwuliriza ku Spotify ekyo nkyogedde wabaayo entertainment journalist omulala naye awuliriza aveeyo akulaga Spotify ye ng'alinako playlist yo nange nzije nkulaga eyange ogirabe nga kweri omanya ani akwagala omanya ani awuliriza music wo ebyo bye muddaawo ne ate kano kankaweereza abantu abali mu entertainment mukoze kinene nnyo okuttattana industry eno awali ebyonoonese we muteeka attention. You have done nothing to guide this industry. The other day nalina discussion ku TikTok ku channel ya Selector Williams nga Badru yaliko Dictator Mark mbu twaliko nga tuteesa ebintu nengamba Badru nti mukoze omulimo munene nnyo mu kwonoona industry n'okuyisaawo ebyammwe nga mulowooza muyamba industry naye nga ate mugittattana mwe muvaayo omutya ne muwaana Pallaso nti akubye alien skin ne mutamugamba nako nti ekyo kyakoze kikyamu ne mutamugambako Keys nze gwe Keys nja kulemerako nnyo kubanga nkulaba kati weetadde ku central ya entertainment wali ate bambi n'abayimbi they don't see beyond obuntu obwo bwobateekamu gwe oli mu batrapping obateekamu ko ofuna content naye nga brand oli muzita Keys nze ndaba ebintu by'opostinga ku Facebook okwo opostingira ddala ebintu ng'oli mu kutankula ntalo nkimanyi show gye okola ya lugambo naye ate industry oli mu gyonoona so muveeyo muyamba abantu bano. Nze Pallaso sitidde nja kubuulira ate kyemmanyi ojja kunnoonya onneebaza kubanga kyokoze brand yo kankubulira ebintu ebisuula abayimbi bintu biringa bina arrogance n'okweraga Katonda akuvaamu kasita otandika ebintu ebyo arrogance n'okweraga sigambwako kyenjagala kyekikola career down violence career down violence ekyo njagala nkidemu Pallaso okimanyi violence ebintu ebimu ebiganya abayimbi abaali abakabi byebintu bya violence. Kola violence ku bakazi, kola violence ku bantu bokola nabo, kugenda ng'olwana. Ekyokusatu, drug abuse. Omuntu yenna akozesa ebiragalalagala tasobola kubeerako anytime. I can tell you, Pallaso, you are an example. Saagala ondowooze senti ne federation eyo leadership gye mulina eri shake. Kubanga eyo federation tubadde tukyasirise to give it a benefit of doubt nti leadership weekanga ebintu binaaba byanjawulo, naye kati ntandise okudawutinga
era nalaba akakiiko nga mwali mweyanjula bannamawulire n'essaga eyaliwo era between media n'abayimbi ne meeting gye mwakola era mwalimu obumulumulu. Kaakati gwe vice president ayina sho mu Juni otandise otya okuba omuyimbi gw'olina okuyamba. Alian Skin agenda kujja atya mu federation ng'omukubye MP. Ng'omukubye MP. You see, gwe watunuulira media mbu wali oyagala kabadi. Bwe kaba tekaali kabadi wali otunuulidde ki? Respect gy'omusaba ogikoleredde. Respect ogikoleredde. Bw'obanga wali tobaza bibyo wali obaza ki? Apologies oli mukola ozikolera bafaani, ozikolera brand eziri emabegawo, ozikolera banajja ku show. Oba ozikola because kati oli vice president nti oli mu federation. Lwaki otandika otulowoozesa nti ne leadership gye bakuwadde togisobola? Kubanga how do you become a leader when you have no emotional intelligence? How? Navuddeko natuuse eri ne binkwata. You make a call. Case na recording no gamba twabadde awo Elian najja nalabye nga zina abantu nga 15. Are you fooling fans? Are you fooling yourself? Are you fooling the media fraternity? Ani go fooling? Muntu kyatambula n'abantu 15 ogenda ku rehearsal. Muntu kyatambula n'abantu 15. Omanyi mwe muddaawo ne mutamanya media bye bakozesa. Gwokuba essimu tomanyi media matrix ate mu abayimbi abali eyo muyigire ku kino mugende muddeyo mutunule mu ndabirwamu zammwe njagala muyige ekintu kye bayita media matrix, the media mix mu communication mumanye what it can do for art and how it can destroy art and brands. Sagala bawo examples aba arakeri bani abo bonna baliko ba favorites nga media banoonya nebegayirira essaawa eno nkubulira waliwo abantu abatakyagenda mu media nga they know what media can do. Naye mukola interview buli wobeera oyagala kola interview buli wobeera oyagala buli bala lyolimu oyagala kola interview mugenda kutuuka nga ne bwogenda mu bala nosaayo show abantu bavaawo because you no longer have the value people expected. You no longer have it. And for me, it is very painful. Let me tell you, as content creators, we are in partnership with people who do a lot of artwork. Abantu abali mu art industry, you are our partners because we create content out of what you're doing. We work with you as partners. We market you, we promote you, we do shoot content with you. But remember the brand and the value that you're supposed to build. Kati Pallaso, how can you take over East Africa neze mpisa? Your elder brothers have struggled with violence. Olabi gye batadde. Olabi how they have struggled. You want to do the same thing. Nawe mulimu oli werimba wagende South Africa nokola akantu kali kakusudde. By God's grace no kayitamu. Nojja mpulira bakuyita anko media bwetyo bwe kuframinga notandika okuwuliranga kakati gwe ne message sema kula ani alina okuyitibwa anko gwe Pallaso oba gwe ne Lutaya oba gwe ne Chameleone oba gwe ne Maddox ani gwe balina okuyita anko oba Ragadi. Omanyi bagenda ne baba wabuno ate bino zino title ba cases ze baagala bakasuku Uncle P nawe nochamuka nobeerawo Uncle P kakati nyine ebintu nga bisatu byenjagala okubuulira mukulu wange anti mwe muyita Uncle P. Pallaso abayimbi batono nnyo abafunye omukisa gw'olina batono nnyo abagenze ne bayimbirako Ssaabasajja. Kati gwe Pallaso nga olyawo njagala ojjukire nga tonnafunya kikonde kugenda kuba muntu yenna. Emotional intelligence yo eyina okukula ate eyina okwambuka. Stop being emotional. Buli akwogeddeko n'omulumba buli akwogeddeko n'omuddako
endless interviews ku media, very unnecessary. Yogera ne music. Akasajja kayepa solusi kagenda ne kabagamba ebintu ne mbibuusa amaaso. Ekabagamba mulekerawo okwogera ennyo. Kuba music tuwulire music. Nze Pallaso ennyimba zo zonna nzimanyi. Naye kati simanyi oba naasobola okujja ne ssenga wange mu show. Kuba mbadde njagala kujja ne ssenga wange naye alabeko ku Love Fest. Naye kakati love kijjo spreading nga okuba mu ntumpi. What kind of love is that? Brother, tell me, what kind of love is that? You call it a love fest. Do you see that all the odds are against you? Whatever you did was actually against you. You cannot say a love fest and you're fighting the real people that are supposed to be supporting you. Okitegera kye ngamba. In that incident, Pallaso, media nabalabye abaana ba media balina engeri gye baframinzemu content. Naye Pallaso oba watudde n'abaana ba media abo ne mugamba kamukuba akabadi ako, I can tell you Pallaso, that same media we mwatudde egenda kukuba. Ekyokubiri, the impact your show was going to have has been reduced. Ekyo kyo njagala okimanye. Oleme genda kukwesudiyambu lugogo. The impact your show was going to have has been reduced. Everybody has been watching you. Wayimbira kabaka, noleta family yo. You really proved a very good family man. Waliwo abantu bewawangula emitima gyabwe by just doing that. Being a responsible father. But you can't be responsible by punching people. You can't be responsible by beating people. Omanyi ebintu bino abamu batyo bibagamba kati bana aba media bakutya kubanga bamanyi banagamba ate bakuyita Uncle P. Mpulira n'abamu kati bakuyita sa. Nze sinamanya kuba ekyo kitiibwa sinalabanga bacha announces. Naye kakati gwe sa Pallaso akuba abantu MP. What kind of sa are you? Question mark eyo giraba. Do you think the brands you're working with are impressed? Omanyi mwabayimbi mwayigane kino nja kwetonda nja kuteekayo ka apology omala okujja n'omesinga n'olowooza mbu ojja kuwandiika post ya Instagram ejjewo ky'okoze. Brother, people don't forget what you've done. And let me tell you, the wrong things will always come back to haunt you, especially if you don't learn out of them. Pallaso wegenderezenga nnyo bannamawulire abatasobola kuwabula. Ekyokubiri, bw'oba olina management, lwaki weesiba ku bannamawulire bakolere buli kimu, bakwogerere, bakulonchingire, bakole buli kimu? Can't you frame your team? Lwaki temuyigira ku Swangs Avenue? Lwaki temuyigira ku babenoni ebintu bye bakola? Lwaki temuyigira ku bantu abo? Steve Jean. How many times do you see Steve Jean in a camera? Mbakola interview. How many times? How many times do you see Silver Kyagulanyi in a camera? Maurice Kiria in a camera? Omubala babbanga ki? GNL Zamba. I'm talking about names that matter in the industry. Mubala babbanga ki nga beetadde mu camera? Afrigo Band obalaba di. Naye gwe buli wobeera oyagala wessimu, buli wobeera oyagala anikati ekwate, buli wobeera oyagala obeere nga bakwata, mujja kutuuka nga ne mabaala tewakyali abalaba. If you want to build a brand, become rare. Mubuuze ku EPAS ekintu ekyakimanyi. Va mu bantu. Mubuuze ku Rema Namakula ekintu ekyakimanyi. Mesa Kisemakula akimanyi. Simwe mubasinga okuba concert, simwe mubasinga okuyimba embaga, simwe mubasinga okuyimba ebivulu. Naye atuuka ku mbaga nga buli omu ayayana mulabako. Naye gwe oli mu bbaala olwana, oli mu buli wamu olwana, oli mu studio olwana, oli ku street olwana, buli sawa oli mu interview. Brand yogita Pallaso. Learn from your brothers. Learn from your brothers. They still struggle to compete today. They are legends. Chameleon is a legend, but you saw what happened to his show.
Simple things. He beat up a boda man. Do you want to say it is different from your show? Do you want us to say you're using the same script? Your brother beat up a boda man and he couldn't justify. But you had the comments where his show did not happen on the real date it was set up. Kati Pallaso singa ekintu kigwawo show netabaawo abantu banayogerachi. Abantu banayogerachi. Company ezikutaddemu sente zinayogerachi. Chameleon yakola statement MTN mwanyima sponsorship mu show yange. Naye I am happy mujiwadde brother wange. Do you ever sit down to think about that statement? Do you ever sit down? Kati bino bye mulimu bino ebyogenda bakasuku ba anikati abatasobola bagamba nakwana Uncle P ha akasajja wabadde okase kayimba totya danger naye baba twakalabye nga kabuuka kabangali you seated in a police van and atudde mabega otudde maaso. What was the plot? Singa wabadde yagala stunt gwa wabadde olina okubibwa oli omutaku beggwa omukulu ogambe no I can't fight back. I'm a leader mu federation, nina concert, I'm a father, I have a brand to protect, nina abantu benkola nabo naye gwe wagenze n'okuba. Nkujjukiza akantu kali nti brother we yakola concert yakuba wa boda abantu sebebase, they can relate these things. So Pallaso, my brother, I know you're going to watch this. My name is Yugaman. I don't just talk about anyone. I talk about people that matter. So when you hear me talk about your name, when you see me post your name on Twitter, I know even when you check your tweets, you know I keep tagging you. Because it's very painful to see a superstar go down like the others have gone. And unfortunately, we have a media community. Etasobola bayamba. Kubanga mwenna mubeera mbawayo ebyetaano ba DJ bwera mubeera ku show mubabulira ebyo babuuza. My brother, this is 2023. You have a concert in 2 weeks' time. I don't want to be a prophet, but I can tell you, if you don't step up, your career is gonna go down. And you know what will happen? You're gonna struggle so hard to get back the fans and the people that believed in you to come back. Oboli n'amatu wulira muganda wange abatakwagaliza be bagenda okunvuma mu comment naye gwe oba otegedde kyenkugambye kyemanyi mujja kumpereza aka message mubeere bulungi bannange.